I'd also like to commend you, your chief guest, for the active role you have played together with your minister in this important enterprise. I recall the meeting you hosted in your office in order to sort out some issues to make sure this site is ready for this important activity without any glitches or delays. Thank you, Honorable Minister. The construction of the EC home, as I said, is an indication of the desire to nurture our democracy. By ensuring that the institution tasked with making it possible for the people to express their will and consent on who should govern them and how they should be governed by holding regular, free and fair elections. That institution is housed in a permanent state-of-the-art home. To me, that is a clear sign that the government is committed to ensuring that the voice of the people is heard, respected, and implemented by the Electoral Commission. Today, as we mark the official handover of the site or venue to knock, not the commission to knock of the site. Therefore, all of you who are part of this enterprise, this is your site. That's why you are here. We want to ensure that everything that is required to make sure the exercise on Tuesday and Wednesday next week is successful, goes without any problem. And so that matter, therefore, I don't have to make length back because the CEO has said it all about the journey they have taken from the time they started and work on this site up to the present. And the special word, therefore, allow me to commend the National House Construction Company, the board chairman, CEO, and your entire staff for indeed moving with the tractors along that you could do it, you have done. As I say, we have other important tasks to do. After this ceremony is over, we have our formal NOC meeting. Remember, we have less than 5 days to go. So all systems, we should make sure all systems are firing on full cylinder. Therefore, allow me for now to stop here, but I just want to say probably that since the media is here, the Electoral Commission would like to inform the country that there are some adjustments were made in the roadmap for the presidential elections, particularly in the area of campaigns. The roadmap was reading that campaigns will start on the 4th of October. But realized we meted on 23rd, 24th, 4th October, almost 2 weeks. When the people are geared to go, they are ready to hit the campaign trail. The hormones are all fired up. You hold these people for almost 2 weeks, you hold them down. We found that Mr. Mwesiwa would have hard time trying to keep people under control. So as a commission, we have resolved to revise the dates for campaigns. Instead of starting on the 4th, the presidential candidates, those who get nominated, will hit the campaign trail from the 29th of September. 29th of September. That's when we do the campaign trail. So that because a whole 10 days is too much to
put people who are ready to go. They have been declared candidates. We say no, you vote or no. 29th September. In any case, their constituency is so big, it's the whole country. So we felt we need to adjust that period and we hit the campaign period to 20%. No. Those who are ready, those who are ready. Secondly, even for parliamentary, after we left here, we were informed that on the 15th and 16th of October, there's a semi-international conference that's going to take place in Uganda. That is in the Non-Aligned Movement Midterm Review Conference, which is to be held in Uganda on those 2 days, which were earmarked for nomination of those aspired to contest for parliament. And some of the actors in that NAM conference are cabinet ministers and other maybe MPs and so on, who are likely to take part in the nomination process. So we requested by the Minister of Foreign Affairs to review the nomination period for members of parliament. We have accordingly, the commissioners accordingly adjusted that period to 22nd, 23rd, or 21st, 22nd and 23rd of October. That's when the MPs will get nominated in their respective electoral areas, right? So presidential candidates campaigns start on 29th of September. Now, as I said, we have so much to do. Once again, I want to thank you, Honourable Minister, for having found time from your busy schedule to come and witness this important ceremony. Hope to see you next week. Thank you so much, ladies and gentlemen. Now, I think after here, Julius, we are going to the formal process. You take us, tell us what it is, cutting the cake, what is champagne, what is it, you tell us what it is. Thank you. Thank you, Lord Chair, for that statement, and the CEO. There is going to be a brief ceremony. So as you all coming through this. Sorry. Now I'm so excited because I saw the ribbons there. I was forgetting what I put. Honourable Minister, before we go for that ceremony, people and your so we shall be there to see words of wisdom and encouragement from you. Thank you very much, the Chair, members of the Electoral Commission, National Housing Corporation, Chair, Board, and the team, security officers, members of NOC, members of the press, and everybody. Good morning, and you're welcome. And celebrate together with the Electoral Commission and National Housing for having come this far. So, Chair, I want to congratulate you for leaving. That very soon you'll be leaving that swamp. Because you're saying the swamp like the frogs, but now this journey has been a very, very fast journey, and I want again to thank the National Housing Corporation. We stampeded you, but you have proved it. As you realize, we took the Electoral Commission away from their home around Kitugum House because we are going to start doing the lot 2 of the flyover, which will be passing over that place. So when we displaced them, they went to 6th Street. Is it 6 or 7? 7. Then the floods welcomed them. Then it was a problem. Now, the idea of this place had kind of came early, but we had not really looked at how fast it could be done. So, in collaboration with the National Housing Corporation, they came and assured me, and they said, we can turn that place around. And we get people from Chambogo with all the pains of driving there.
some things sometimes comes with the new things come with a challenge, but also with an opportunity. We also realize that we cannot use Nambole because of AFCON. The stadium has been it's now off access because of AFCON. So now we have to make sure that the Electoral Commission gets into a home and a permanent home. So this is please don't say these people, this is first phase. And again, as you have heard, it has just taken months for the National Housing Corporation to do this job. So I think they've done a good job. We give them a round of applause. And we trust that from now on, we are not going to doubt your capacity and your capability. So thank you very much. We must have worked double the effort to be able to turn a bush into something that's hospitable as this. So please, when another challenge comes, I think I can now backbone them. Of course, the environment is much better than possibly where we're in Chambogo, and I think we shall have a better management of the process. I want to appeal to my officers from the police, especially the traffic management team, to start planning in detail the traffic management around this area. This area has a lot of advantage that the number of ins and outs which can be used, and without necessarily causing inconvenience to other road users. So going forward, I think we need to sit down and have a very well thought out and detailed plan to enable people drive in and others use it. Because there are other, like up there, there are residents, on the other side, there are hotels, and as you have heard, the spa which goes to Munyonyo. So there are also visitors who will be using that. But we have a number of routes which can be better properly organized. So others, I want again to congratulate both the Electoral Commission and National Housing for having come this far. And everything, as the Chinese say, even 1,000 kilometers, you start with one step. So the step has been moved. So we are going to have, I think, a very magnificent home in future here, where the democratic processes of our country will be initiated and also secured. Thank you very much, and thank you for turning up. Thank you for gracing the occasion and giving support to these two entities. I wish you all the best. And as we go into the electoral process, again, I can't fail to convey this message. I normally do it whenever I get 2, 3, 4 people. We are not the first country to go into an electoral process, and will not be the last. Yeah, many countries have gone through it, and let us be observant of peace and security. That should be our cornerstone. We must all preserve the peace and security. There is no need to harm each other during these campaigns or the elections. There's no need. Allow each Ugandan to exercise his right, because his candidate or her candidate is inside. She knows or he knows who the candidate is. Allow them to exercise their rights peacefully. Please, let's not antagonize each other, because the elections are just a few months. You have had starting 24th this month. By January, it's finished. Why do you hurt your neighbor? Simply because the candidate he or she supports is not the candidate. Doesn't make sense. So let's be observant, peace and security. It is one thing which has enabled our country to reach this far, that even national housing was able to build. Otherwise, there are times when we could not move after 9. Actually, after 3. Some of you are young, we didn't see this. In this country, there was a time when if something came to you, or you got hurt at 3 p.m. in the city, everybody would ask, what were you doing there? Yes, but now
you can work, you can walk, you can have fun throughout the night. So let's keep peace, because there's nothing more valuable than that. It's the cornerstone, it's the turnkey to all the development we are looking for. And thank you very much for coming, and I wish you a nice afternoon. Thank you, Honorable Minister. At this moment, we are going to witness a signing ceremony, and I would like to invite the National Housing and Construction Corporation. There is the board chair and the executive director. They will come and sign off here at this point. Thereafter, the high table will proceed through. Yes, the board chair and yes, the board chair and executive director, the CEO, can come here to witness, sign. And then thereafter, the high table will proceed. Those of you who can accompany us and come back here. Chief Guest, we're going to sign a certificate of handover. And as you recall, we've been on a journey with the Electoral Commission right from the location of 7th Street, rather from Giga Road to 7th Street. And then National Housing provided the land and the designs, and now the first phase, emergency construction for the regulations, the Tally Center. But after this process, as I mentioned, we shall proceed with the main construction. So for record purposes, it's important that the document and instrument is signed to recognize the working relationship between the entities of government, National Housing, and the Electoral Commission. So this certificate that we are going to sign together with the Secretary and witnessed by our chairpersons. Read this certificate of handover. It has the National Housing and the Electoral Commission and our parent, the government of Uganda. And it reads, this is to confirm the National Housing and Construction Company Limited has this day of September 19, 2025 handed over to the Electoral Commission customized grounds for the presidential nominations at Lubowa. It will be signed on behalf of National Housing by myself, the Chief Executive Officer, and on behalf of the Electoral Commission, Mr. Richard Babo, the Secretary. Chief Guest, this is what we are signing so that it's on record that this venue was handed over to the Electoral Commission for further processes. Otherwise, Kenneth is my name, and I'm the Chief Executive Officer of National Housing. As mentioned earlier, after handing over to the Electoral Commission of the venue or the site, the Electoral Commission will hand over to the National Organizing Committee, which is shared by me. So that's the signing ceremony. And now, Lord Chair, we are going to be led, members of the commission and management and the chief guest, we are going to be led through this gate to go and cut
of the record and return here. Those of you who can join us can do that. Otherwise, These members of the National Organizing Committee, remember, come back here, don't go away. After the ceremony, come back for business. yes. Remember to knock. In the meantime, those who have not come to join us, they can pick your refreshment in the refreshment tent. And then we reconvene for our knock meeting. Thank you very much. Members of the press, we will have the chair talk to us from a certain point because we're not coming back here during the knock meeting. Thank you very much. Ikilia. How's it going? Bagenda kubeera bweru amaana we watu Chinaye agenda beera eri oba wano babeera eri bweru nga osobola oyingirira enju munda yo osobola ogiyingirira munda teyazze kukola abanje ya facilitating alileta kuba faster mangu kuba kati bazzi bannange nze ndi wa simu wano sivaawo shoti ki gye bafuna emyenda Kitamanyi kukozesa kamera shoti ki gye bakwate nange mbalinze balambule balambula waliwo ayinza okutula akaggwanga tebannakasa abo abayitaayitawo jangu genda liyiika buto yagenda okafuna waketeezi baali bamaze naye bino kunjibwa bwezo nyingi oyinza okukaa akakiiko k'ebyokulonda oli ku MX Media Uganda akakiiko k'ebyokulonda bali mu kakwasa ekyakunga obutongole and beyond here, others will be accessing on subsequent gates. This also has also planned in a way that when VIPs for the presidential nominees enter here, they will exit. So
there will be no conflict at this point. So we are happy to say this is the main entrance to the Electoral Commission grounds for their processes. For the self-nomination and campaigns and successful elections. 1, 2, 3. You're going to speak to these people who are representing the whole country. You also have some No. Uganda. This is Which I don't know the dynamics of The guest of honor. Guest of honor first. Sebo ogedde Sebo olunaku It's okay. It's okay. Let's actually let us go there. Let us go here. Let's move up here. So where yourself? You want the background of the okay. Camera wano. Okay, Wano camera wano. Wano camera. Okay, we start. Please, let's organize ourselves. Okay, let's calm down. Let's calm down. Ramson, oyako muzinde Uganda. Selemba. So signal to us when you are Paulo. Omuzinda luderi emabega wa minisita. Okusooka njagala kuyozaayoza okulaba nti efunye amaka oba tegannaba kuggwa naye nga etandise ku lugendo olwo olw'okulaba ng'efuna amaka agagiweesa ekitiibwa. Electoral Commission yataataaganyizibwa bwe twagijja ku junction eya Kitugumu kuba tugenda kutandika okukola flyover lot 2. Lot 1 yaggwa nga tugenda kutandika lot 2. Bwe baavaawo ne bagenda mu 7th Street waliyo ekizimbe ekya National Housing Corporation ne bagezaako kimodifyinga ne bayingira ne babeerayo ate ne bwe twagenza okukola enguudo ezo ne tubayisaamu kumpi omudumu ate we babadde babeera naye kati eno gye bazze tebajja kufuna kutataaganyizibwa okwo ate kifo kirungi kyangu okutegeka obulungi okusinga Kyambogo gye babadde nga bagenda ate nga bwe mumanyi tukyasobola kugenda Namboole kati kubanga ekifo kino nakyo kitegekebwa olwa AFCON kale kibadde kikigwana okulaba nti Electoral Commission emirimu gyayo ekiteeka mu kifo ekijja okuweesa omulimu ogw'ekitiibwa kubanga mulimu munene okutegeka okulonda kw'eggwanga okuva ku pulezidenti okutuuka ku abasembayo si mulimu mutono kale ndowooza Electoral Commission kati ejja kwegazaanya bulungi nga eri mu kifo ekigazi ate kiteeketeeke obulungi nga bwe muwulidde eno feezi esooka busoosi twakikola wano gwanguya nga tulaba senga tugende ekyambogo nga bwe mumanyi ate ekyambogo naye waakolebwa okuba nga training center, it was part of the training grounds for the AFCON
kale kibadde kijja bakaluubiriza nnyo naye njaga kwebaza National Housing Corporation kubanga bwe bajja nga Ministry of Buvunaanyizibwa ku bya infrastructure bajja ne batugamba tulina obusobozi obusobola okukola ekintu kino mu myezi 2 ne tubeeramu n'okubuusabuusa naye njagala okubakuliza n'okwebaza beebale kukola omulimu omulungi mu bbanga ettono lino ebaaweebwa n'olwekyo kitulaze institution zaffe za gavumenti bwe baba beewaddeyo okukola omulimu obusobozi babulina era kyetunduza kitujja okuyongera okuteekako essira kubanga era feezi ey'okubiri tegenda kuzimbwa balala era ejja kuzimbwa National Housing Corporation. Tujja kulaba nga esobola okukola ekyo kubanga ministry yange supervising structure zino terina buzibu okusinziira ku kye tulabye wano mu myezi emitono. Kati nga bwe mbadde mbagamba nti kati wano tujja kukwatagana n'abapoliisi naddala traffic department tukole traffic plan ennungi etejja kukaluubiriza batambuze kubanga nga bwe mulaba waliwo lino ekkubo ligenda Lubowa ate waliwo lino ligenda nelidda ng'ekito erigenda ekigo ne Munyonyo tulina wano eddala erigwalinga ekajjansi kale aba traffic bajja kujja wano batuule bakode traffic plan ennungi okulaba nti abantu batataaganyizibwa naddala abalina okuba nga bajja mu bifo bino ate mulaba wali tulina Odentebe Road naye ate ekirungi nti n'expressway teri wala okuva wano okugenda ku expressway si wala n'olwekyo nsuubira bajja kuba wangu okusinga ekyambogo abaali mu kanyigo wano waliwo amakubo mangi agasobola okukozesebwa. Oyogedde ku nsonga y'okulonda abalonzi n'okutwalizaamu emirembe kiziye enkomerero Uganda sinsoose kusaba obubaka obusibula obubaka era si gwe mundi okusoose bwafuuka luyimba lwange nti Uganda si ffe tugenda okusooka okugenda mu byokulonda ate si ffe tugenda okusembayo ate era si gwe mulundi ogusoose n'olwekyo nze omulanga Uganda okutabuka mbasaba tubeere ba mirembe nga tukola ensonga eno mbasaba ebyo byetuwulira mupange eggaali mutegeke eggaali temutegeka ggaali kuba zijja kubaako emipiira ate miyinza okuba mipiira tegirina sipeera n'olwekyo mbasaba ffenna tubeere ba mirembe ate buli munnayuganda kikkakatako okulonda kasitooba ng'owezezza emyaka ekikola ki ekikulonda mu nsi ezimu guba na musango butolonda kati bannayuganda etteeka terigaa nti musango naye babakubiriza londa kubanga bw'otolonde then ojja okuba weekubye wekka endobo oli bajja kukulondera bw'otoyagala kati golonda oyo gw'owulira nti ali mu mutima gwo gweyagala okukola ki okulonda ate okulonda kwakyama oyo omuntu gweyagala kiri mu mutima gwo ne bw'otemwetimba mu kyenyi okumanyi gweyagala okukola ki okulonda tetukubagana tutamagana mbale kubanga obulamu bulina okugenda mu maaso tukuume emirembe kubanga emirembe gye gisobozesa eggwanga lino okutuuka wano emirembe gye gisobozesa abantu bano okukola wano emisana n'ekiro okulaba nti mwezi gumu n'ekitundu basobodde okuteekawo ekyo nammwe bennyini abamu ndaba mutambula mugenda misana na kiro ekyali kitasoboka lwa mirembe kati emirembe egyo tuleme gyonoona tuleme gizannyiramu kubanga bannange awatali mirembe tewali bijja kutambula olwekyo mbakubiriza tuleme totema bitooke bya munno toyokya mmotoka ya munno olw'ebyobufuzi mwebale nnyo mwebale ddala kakati tuli wano Lubowa olunaku luno olunaku 19 omwezi gw'omwenda olunaku lukulu nnyo effe akakiiko k'ebyokulonda kubanga National Housing Association Company waayo ekifo kiffe babadde bakikolako badde bakiyooyoota kyali kisiko yali nsiko njereere
kati mu wiiki 5 basobodde okukola omulimu guno tulina okubeebaza era nti omulimu ogugenda okuguddako ogw'okuzimba amaka gaffe agalubeerera bagenda gakolako era twebaza na gavumenti yeeyamye ate yeewaddeyo okulaba nti etuweereza ssente zeetaagisa okuzimba ekifo kino. Kati no we tuli kati eddaala erisooka ly'okubeera n'ekifo kino kubanga we tugenda okuteeka omukolo gw'okusunsulamu abagenda kwesimbawo ku bwa pulezidenti w'eggwanga nga bwe kimanyi puroguramu eyo twagitegeeza eri eggwanga nga tugamba nti ennaku 23 omwezi guno wiiki ejja abo bonna abanaabatuukiriza ebisaanyizo obyetaagisa mu kusunsulwamu bwa pulezidenti bajja mu kifo kino wewandiisa kitwandiisa nomination process era tumanyi nti amawulire mwamaze okuyitibwa era tusuubira mujja kubeerawo ffe ng'akakiiko twetegese. Kakati we tuli wano ekifo kino kiri mu mikono gy'akatebe oba akakiiko akatuyita National Organizing Committee. National Organizing Committee kakiiko kateekebwako okukola enteekateeka y'omukolo ogw'okusunsulwamu abagenda kwesibwa ku pulezidenti. Mulimu abakozi ba electoral commission, mulimu abakozi ba Ministry of Works, mulimu abakozi ba Ministry of Health, mulimu abakozi ba Ministry of Foreign Affairs, ebitongole by'okwerinda n'ebitongole byonna bya gavumenti byetaagisa okulaba nti omukolo ogwo gutambula bulungi. Era tubadde tubeera n'enkungaana wano Olwokutaano twatandika okuteekateeka omukolo guno tubadde tutuula mu kifo kino tulaba ebintu nga bwe bitambula ki byetaagisa ate biki ebibulako. Kati olwaleero National Housing obuvunaanyizibwa bwabaweebwa okuyooyoota ekifo kino okukiteekateeka bo bamaze ogwabwe bakitukwasiza era olaba kati sente zino omulaba kati ogwo si mulimu gwa National Housing naye obula kali akatebe ke tugambye ka National Organizing Committee kati obuvunaanyizibwa bwabwe tulaba nti tenti zino ziteekebwa wano eyo tenti ennene bagenda okusunsulwamu bagenda okutuula n'abameeba b'akakiiko ku byokulonda nga bayingira awo mpolampola baleeta empapula zaabwe balaga nti batuukiriza byetaagisa oyo yonna n'aba atuukiriza byetaagisa nga ne tumusunsulamu ne tumulangirira okufuuka presidential candidate oba yagenda okuvuganya ku kifo kya pulezidenti. Otwogerera kati abaliwo kati basuubira busuubizi nti kigenda kukola ki kwesimba ku bapulezidenti naye waliwo byebalina okutuukiriza era bwe twogerera kati emikono gy'abasabibwa mu mateeka okuva mu disitulikiti 98 emikono gyoba abantu okubagiza 1,000 tuli mu kwekenneenya abo bonna bakomezaawo empapula zirika mu mannya g'abawagizi tuli mu kuzeekenneenya ebyo byonna tukkiriza ne tumutegeeza kati kiba kisigadde okusasula obukadde 2 ssente za nomination byetaagisa genda alindire olunaku lumwe puroguramu wanajja wano musunsule mwebale nnyo yes kakati twalaba nti okusooka twali tugambye candidates ba presidential candidates abaana bamaze okusunsulwa okubeera nominated campaign program yali egamba nti batandike mu nnaku 9 naye kati twagenze okukituukamu omuntu bamusunsudde ennaku 27 oba 21 kati okuva olwo mpaka ennaku 4 omuntu oyo n'omukuuma otya ate nga yamanyi tali kandi kyamanyi yetatandika okutaalaka mu ggwanga lyonna agende mu bawagizi agende eri abantu agendere eri abantu kati tugambye ennaku 10 nga kandidate nga kyatudda ate nga alina okutaalaka eggwanga lyonna netugamba kutaalaka eggwanga lyonna tugamba olunaku katutuuse netugamba kakati abagenda kwesuula abo bonna banaaba bamaze okusuusulwa batandike kampeyini zaabwe ennaku 21 naye nga tumundatandika kampeyini mujja kusooka tukole kitwandise harmonization okukkiriziganya nti bwe naabeera mpigi olunaku bwe luti nze nja kubeera mukono gundi ajja kubeera egindi baleme puroguramu zireme kwonagana olwekyo ekyo twakituusizamu ate nekyokubiri balakutegeeza
eggwanga abo bagenda kusiba ku bamemba Parliament nenzize ennaku z'okususula twazikyusizza kubanga twafuna okutegeereza wiiki ewedde twafuna okutegeerezebwa Minister of Foreign Affairs nti waliwo olukungaana lwa NAM lugenda kubeera mu Uganda ennaku 15 ennaku 16 omwezi gwa 10 ate ennaku ezo bbiri zetwali tukoze eki zetwali tutaddewo abo bonna bagenda kuwa ensimbi ku bamemba mu Parliament okususulwa mu disitulikiti zonna yonna mu ggwanga byonna nakyo Minister of Foreign Affairs netusaba kubanga baminisita bagenda kwenyigira mu NAM ate abamu bagenda kwenyigira mu kalulu ka bwamemba mu Parliament ekyo batusaba tukyuseemuko era naffe ne tukyusaamu okususulamu kwa Parliament katugenda kubeerawo ng'ennaku 22 23 omwezi gw'okuna mwebale nnyo abantu abamu bategese enkuŋŋaana after nominations enkuŋŋaana ezo zikkirizibwa kakati ffe omanyi waliwo era waliwo batugambye nti baagala olusisi kubanga jjukira nti ekifo kiri abantu bakkirizwa okuyingira wano oyo candidate wa aspirant n'abawagizi n'emmotoka bbiri emmotoka buli mmotoka erimu abantu abatasukka mu kitundu ekitegeeza nti candidate ajja n'abantu nga 19 okuyingira wano naye nga balina abawagizi bangi nnyo abajja kusigalira eyo obawa kati ne bagamba waliwo bagambye twandyetaaze tusisinkane abawagizi baffe nga tuva kubanga this is very important okususulwamu kubeera presidential candidate si kintu kya bulijjo kintu kikulu ekyo bagamba badyetaaze basisinkane abawagizi bwabwe naye tubasaba eyo si kampeyini genda osinkane abazeeko kyokka naye togamba nti zetandise kampeyini kubanga tugambye nti kampeyini za kutandika ennaku 2 olwokubiri tugambye nti kampeyini tezisobola kutandika mpaka mumaze kukolaki okukaanya okutuula mwena ng'abacandidates bana aba agents bammwe anemukaanyiza nti tujja kukola campaigns tugenda zitambula naye ekyokubuuza ku bantu ekyo tetukiinaako si buvunaanyizibwa wakakiiko ebyokulonda nedda puroguramu ffe tetukiina mu nteekateeka yaffe agala kubuuza ku bantu baabwe baddeni okujjako agoberera amateeka kubanga tutya kugenda ku luguudo n'okola olunyiriri lw'emmotoka n'abawagizi bo oba mutwalo oba 10 meka n'osiba ekkubo abantu abandyetaaze kukozesa ekkubo tebalina bayinza okukozesa naye ekyo kati buvunaanyizibwa buli wakati abacandidates n'ab'ebitongole by'okwerinda oba law enforcement kubanga balina okukolagana na law enforcement bagambe nti nyandyetaaze ngende ekifo kino ngende nsikane abantu bange nga nyakava ku nomination venue bandabe nti yes mmaliriza kati neewaddeyo tutandike okukolaganira wamu noonya akalulu wonna wonna ebyokulonda nolwekyo ebitongole by'okwerinda n'abacandidates besootinge nga bwe bagamba Yes, now there are some people, we understand, there are some people who, after being nominated as presidential candidates, who will want to think, because remember, not every supporter for every candidate will be allowed here. The aspirants are allowed to come here with only 2 vehicles and each vehicle carrying not more than 10 persons or passengers. So the people who are officially allowed in here with a candidate or an aspirant are 20, except the incumbent. Because the incumbent, when he comes as a candidate, when he is allowed, the law allows him to come to move all the facilities attached to his office, okay? And even the security personnel. But for those who want to go and meet their people somewhere, now that is not part of the program of the elected commission. That is the program of the candidate. But let them work it out with the law enforcement so that they ensure that this with the people process, is not outside the law. Okay? And secondly, campaigns will not have started formally. The campaigns will start on 29th of presidential candidates.
And second, those campaigns can only start after all the candidates have gotten together, harmonized their campaign schedule, their campaign programs, so that they agree on where each candidate will be to avoid the collision or clash of the two. So for us, we are saying those who want to go and meet their people after the nomination process is over, do it in conjunction with law enforcement. But what, as a commission, we want to say on the outside, you are not allowed to hold those greet the people, greet your supporters process along public roads, not in the markets, not in the city center. Let the business areas remain free so that the people can do their businesses and transact whatever they want. Let the roads remain free because these are public roads which are the preserve of every person who wants to use those roads. Thank you. Chairman, mukalulu akawedde abakadde abali bajja okuzimbibwa bakwata ko wanatuuka ne ku kitebe ekyambogo nga talina enkolagana leero egenda kuleeta ekyo ekintu ekyajjawo lwa nsonga nti waliwo abacandidates abamu abagenda kwesimbawo bubo bagamba nti mugondere kimu tebagala kimu kubanga ekyo twabagamba abo kubanga twali mu biseera bya covid. Minister of Health neteekako amateeka galina okugoberera twewale obulwadde bwa covid okusaasaana, naye abacandidates abamu ne bagamba nti nja kugenda n'abantu 2,000 ekyambugo ate nga tubagamba nedda mugenda baba baali bameka bo baali bataano naye oli n'agamba nze nja kugenda n'abantu ye yatandise obateekateeka kati ab'ebitongole by'okwerinda omugamba nedda ssebo tojja kugenda n'abantu 2,000 ogenda n'abantu mugalire commission yakugambye gwe kumukwata ne bamuleeta wa ku kyambugo naye mu kumyoragano engato oba ne zibuukamu oba ne ziraga kati ye n'agamba ngenda kutambula kigere mu nyama ngende bampandiika naye ku mulundi guno linda ku mulundi guno tusuubira nti basebo n'abanyama abagenda kusi obwo bubaddi mubuze ku bali bannaani ojje butere ddala ayagala kwekulembera eggwanga lyaffe byobubaddi sokubali kubanga okubeera pulezidenti w'eggwanga si kya bubaddi si kya mizannyo si kya kusanyusa abantu oyeetiika obuvunaanyizibwa bunene nnyo okulaba nti eggwanga lino olitwala ddala bannayuganda ebibasuubira eggwanga lyakubeera naye ffe tubasaba mugondera amateeka getuwadde mugondera amateeka ga poliisi gebawa kitambula bwoti oba kugamba kakati kujja kuyingira wa era ndowooza abapoliisi bajja kulangirira makubo abagenda okuyingira bajja kumutawa tetwagala abantu ate bafulume oli amaze kwewandiisa bw'abadde eyo atasinkane ani ekibinja kyoli agenda kwewandiisa tomanyi binaavaamu nabaiki bagenda obalaga nti bw'oba ojja eluweza lubuwa ogenda kuyita ekkubo bweki ate bw'oba ofuluma ng'oddayo ojja kuyitako ondera ekyo naye ogamba andize njagala kuyita wano abakozi bange balese egindi ebitongole byokwerinda bya poliisi tugenda kukolako. Yes, when a candidate is successfully nominated according to the law, the electoral commission shall avail him or her a security vehicle with security personnel to protect him or her on the road and even at home. Others will be deployed at his or her home. He's a VIP. Be given security on the road. The vehicles are going to be here. The road is procured them. They are being worked on. They are being fitted. What they talk carriers, where there is a security seat, and then they will be handed over every candidate who has been nominated. You will see that here. Chairman, always want to Parliament. Wakiri bayiseteeka okulonda ku public n'egamba since you are an influence person lwaki tobayamba understand that bagamba manifestos they are consummate-lies. There is no legal binding, no legal backup. Omuntu akena tena kamba ndi muntu w'abantu
anyone ekwako tabikoze there is no mu mateeka mukiyita vehicle witness balina gy'omuwaabi oba byagalimba omanyi obuwaabi bwa kalulu omuntu yawasuubiza ebintu naganja bakolera natabituuka mumulindire akomyewo mugyeyo balance sheet okoze eki watugamba abantu be basalawo 96 omuntu atawangula na president yajja ne manifesto egamba nti abaana bana basome yawangula gavumenti ejadoktimba ati munauganda ali beneficiary naye bano abaliwo bawevinga gundi manifesto tezirina ligo baka kanti mwe abantu be balina okubuuza abantu naye gwe ddala gwe ayagala kuwesimbawo ddala okimati okikakasa oba oli kusaaga busaaga mwe abantu mwe mulina obubabuuza naye okujjako bano bajja ne babakopira enduulu nebabayimbira nazina enjole noga nti yoyo mubabuuze ebibuuzo byennyini bikwata ku nsonga zebakwatako mubabuuzize ddala ebibuuzo byennyini point eyo ya manifesto bagamba singa electoral gyekwatanga fulago ati ulira ku point eyogambe osanga president nga complaining ati mundeetera abantu abatali compatible nange nga tukimanyi bulungi role of MP is APC then ate MP yetaagingako kyamukwenti constitutional kati netubeera nga tubiina in confusion kati mwandibadde mumubuuza ddala gwogamba tugenda tukolera oluguudo olina obuyinza ki olina obuyinza ki fe tumanyi kakati ani alina obuyinza gwe oba gavumenti naye naye bagenda ne babalimbalimba naye nemukkiriza nemulambikiriza nemugamba nti kiwedde mubabuulize ddala ebintu byogamba ogenda kukola bituufu oba nedda kubanga ffe tumanyi wali kitongole kyamiso esente ogenda kuzijjawa zikolebwa wakiri tugambe alwanire mu palamenti njogere n'ekitongole ky'enguudo ngambe oluguudo lwafulufu ndabe nti oluguudo balukola ekyo oba mukulembeze mutuufu oyo babamanyi vice president babamanyi ono kyagenda okusinga but in Uganda electoral commission tefaayo ku manifesto toyina power nedda sebo obuvunaanyizibwa bwa manifesto si bwaffe ffe bw'otunya amateeka ag'okulonda president tebagagamba nti oyo agenda kusunsulwamu asooka alage manifesto naye bannayuganda bweba bakyagala nakyo kibeere wakamu kwakwakulizo bakyuse etteeka mu palamenti nga bayita obakiikize bagambe nti twagala abo bonna bagenda kusunsulwamu basooke balage manifesto zaabwe bazanjula eri eggwanga naye ffe tugamba amateeka gagamba ki alina kubeera na kino alina kubeera na kino nakiri wabanga bituukiriza ayinza okujja nga talina manifesto tekigamba nti president talina manifesto talina kulondebwa abantu bebasalawo kubanga manifesto alaga nti endagaano engenda kukola nammwe nange yeeno ejja kusinziira ku bintu ekyange kiri ku ssente ekya president yayogeddeko eggulo eziwewe ebina byobufuzi za iphone president yagambye nti ebibiina kati musobola okubiwa ssente zino kubanga etteeka n'asaba etteeka litutandika okukola omwaka ogujja twagala okumanya ku kakiiko akabadde ne ssente zino akazifuna edda mwatandise okugabira ebibiina zino essente omanyi wadde wakyaliwo tugambe okutakkiriziganya oba obutategeera bulungi kubanga kati etteeka omwezi gw'okutaano oba gw'omukaaga pulezidenti bakyusa palamenti yakyusa etteeka naye gamba nti kakati abantu ebibiina by'obufuzi ebinaafunanga ssente okuva mu kakiiko mu gavumenti eziyita mu kakiiko k'ebyokulonda ng'ebiina abakiikize mu palamenti ebibiina ebyo birina okubeera n'enkolagana oba birina okubeera mu ipod birina okubeera nga byenyigidde mu bigendererwa n'ebikolwa bya ipod etteeka baalikyusa etteeka eryaliwo lyaligamba nti ebibiina byonna ebiina abakiikize mu palamenti binaafunanga essente okuva mu gavumenti nga ziyita mu kakiiko by'okulonda ng'obungi bwa ssente businziira ku bamemba bammeka ekibiina kibiina mu palamenti naye kakati olw'okukyusa etteeka lwabeerawo obutategeera bulungi kati ssente zigenda ganyazibwa mu ngeri ki kakati olweggulo abapulezidenti ab'ebibiina by'obufuzi ebiri mu palamenti ebiri wansi w'omukago gwa ipod basisinkanye na pulezidenti kubanga ye chairman wa NRM ati NRM eri mu ipod kati nange ne bampitanga omugenyi kubanga nze nkulira
controlling sente ezo kati bakanya system ebaddewo ebegenda mu maaso kino ekyogamba nti esente mu biseera esente zinaganyazibwanga mu kyenkanyi ekyo tusooke tukireke tukondere system ebaddewo okugabanya sente okusinziira ku bungi bw'abambe mu palamenti naye okuggyako abagenda kufuna sente abo ebibiina ebyewaddeyo okubeera mu nkolagana ya iPod kati endongoseza mu yokezeewo kati kutandika n'olwaleero singa tetubadde wano twandibadde tutandise obasasula naye kyemanyi kubanga sente tuba zinazo okumala kuva mu mwezi gw'omusanvu first quarter Ministry of Finance yazituweereza nga tubadde tulindiridde kati esente zino zigenda okuganyazibwamu mu ngeri naye kati twakitegedde era tugenda zibawa era abasinga bali mubi bagamba nange mukiwesente tugenda mu nomination tetulina sente kyamaani biki kati naffe tugamba esente sizaffe tesobola kukwata wadde nusu eki zonna tuzikwata ne tukolaki tuzibawa era tugenda zibawa teyabaddeyo nze munange sinze yayise olukungaana olwo nange bampise bulisinga omugenyi nagifunye nga bemulugunya zimanye bagende mu iPod kubanga iPod alina obasuubira bajangulula si byange ebyo bya iPod kati kyemani iPod ogenda akakiiko kagenda gabira bokka babadde mu iPod NUP tegenda kufuna abo bonna abamanyiddwa nti bali mu kibiina oba ambule ya iPod sinzira kuteeka eririwo kati bagenda kufuna ssente kati kyemani iPod yerina otutegeeza